எங்க லைவ் வந்துடுச்சு. Aloy, whenever you are ready, come speak to me and I'll ask பயந்துட்டேன். the others to make final preparations for the இது mission. என்னங்க இது புதுசா வந்திருக்கு இந்த பெட்டியெல்லாம் இதுக்கு முன்னாடி இருந்த மாதிரி இல்லையே. I found a locked door I've got behind to be the more front of the careful. basement. Jensen almost caught onto my plan while we were going over the diagnostic center specs. I've got nothing against the rest of the This team. device connects to It's that just, console, but I'm needs sure power. they've all got family they're gonna meet up with in Elysium. But me? இதுக்கு பவர் போட்டா எதுவும் ஆகுமோ? I couldn't even bury August. அந்த பவரை கண்டுபிடிக்கணுங்க அப்போ. There is nothing. இதுல ஏதோ ஒரு டோர் ஓபன் ஆகாம இருந்துல. I won't let those blink out of existence too. The vault's for us, no one else. 11 more weeks before we lock the blueprints. Then the rest will be up to Gaia. இவா இங்க இருக்கா? ஓகே. யாராவது எங்கேயா பவர் செல் பாத்தியலாப்பா? அதுல ஏதோ பவர் செல் இருக்கு. சரி ஓகே, நாம அந்த வேலையை பார்ப்போம். வெப்பத்திசை பிடிக்க போனுங்க. அதான் இப்போதைக்கு தலையாய வேலை. கயா கிட்ட பேசினா போயிடலாம். Welcome back. இது என்னங்க இந்த இடம் மாறிடுச்சு? போன தடவை அந்த ட்ரோனோட இதுல எல்லாம் வச்சுட்டு போனோம். Hello, Aloy. Hey, Gaia. So, Yes, I am continuously impressed despite the unpleasant circumstances that led to your quarrel. I am pleased to see you. well, two heads are better than one, right? Yes, I believe so. Are you ready to depart for Cauldron Gemini? Or we can continue our conversation if you like. கண்டினியூ இல்லப்பா. லெட்ஸ் கோ டு ஜெமினி. Okay, people. I'll get everyone together. என்ன மாறி போனாங்க? ஒருவேளை அந்த டிஸ்ட்ராக்ஷனுக்கு பிரபீடு மாறி போனானுங்களோ? ஏதோ ஒரு 3 பிரமிட்ல வந்து அந்த செனிட்ஸ் வரும்போது சிக்னல் மாற்றி கொடுத்து டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருந்தா, அதுக்காக போகிறானுங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆமாங்க, ஒன்று மறந்துட்டேன். லைட்டாக கேம் சவுண்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணி வைப்போம். ஓகே, இவ்வளோ கொஞ்சம் வச்சு பார்ப்போம் இந்த ஸ்ட்ரீமில். அடுத்த ஸ்ட்ரீமில் மாற்றினா மாற்றிக்கலாம். ஓகே, இதை கனெக்ட் பண்ணி இந்த இடத்துல பிளாக் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல இவன் வந்து இது பண்ணுவான்னு நினைக்கிறேன். இவளோட ஆக்சஸ் இங்கேருந்து ஒரு எலிசபெத் சோபேக் ஆக்சஸ் இவா கொடுப்பா. Aloy, I am fully installed on this core and ready to connect to the Cauldron network. It's good to hear your voice. பக்கத்துலயே தான் இருக்கா? Everyone, fire your pulses and sound off. ரெண்டும். This thingy, it's blinking. Did I do it right? In position at my cauldron. My pulse generator is blinking also. That means they're working. I'm in position and ஜாயின் ஆயிட்டாளா? mine as well. Okay, radio silence until I give the all clear. Signing off.
வால் நம்ம கூட இருக்கிறான். Gaia, let's cage the beast. 4.5 மணி நேரம் கிட்ட ஆகும். அது வரைக்கும் ஜெனித் சொன்னானோன்னு நாம தான் பார்த்துக்கணும். Connecting to the Cauldron network now. Elizabeth Sobek, Alpha Prime. Alpha Prime. Activating Omega clearance. Elizabeth Sobek, Alpha Prime. Activating Omega clearance. Clearance confirmed. Initiating containment sequence. ஒரு இதில் காயா இருக்கா, கிரிட்டிக்கல் த்ரெட்டுங்க. ஹெப்பதேஸ்ட் கவுண்டர் மெஷரா, இதாங்க அந்த சிக்னலு. Terminating external connections. It's working. It's got nowhere to go. Wait, வேற ஏதோ what's பிளான் that? வச்சிருக்குங்க அது. Malware detected. Attempting to compensate. அன்எக்செப்டபிள்ங்க. பவர்ஃபுல்லாக இருக்கான். It's cracked. Look! அது வேற ஏதோ இடத்துக்கு எஸ்கேப் ஆயிடுச்சு. ஆட்டோமேட்டிக் That means machines are on their way. தப்பிச்சிருச்சுங்க இன்னொரு இடத்துக்கு. Get ready. Here they come! Four will stay here. Protect Beta. Time got it. எத்தனை வந்துருச்சுன்னா அண்ணா வருது. About that. Hit them again! இதே இப்போ அங்கேருந்து வந்து ஓடு 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 ஓடு. இது ரெய்னோப்பா, ரெய்னோ கடுப்பாச்சே. Stay back! Don't have any stamina yet. ஓடு. இந்த தூண் இருக்கிறதே மறந்துட்டேங்க. Aloy! Need a hand over here! Right away from Beta! ஒன்று முடிஞ்சு இன்னொன்று அங்கே இருக்கு. Think fast. Stay back! ஓகே பாஸ். That's all of them for now. I better check out the barrel. பொறுக்கிறதெல்லாம் பொறுக்கிடுவோம் ஃபஸ்ட்டு. என்ன அதுக்கு டயர்லாம் ஏதோ கிடைக்குது. காண்டாமிருகம் எங்கே கிடக்கு, அந்த புலிக்குட்டி எங்கே கிடக்கு. குட்டி கிடக்கட்டு. You two okay? Still breathing. Aloy, Hephaestus can't escape, but it must have fled deeper into the facility. I'll drive it back here. I'll get the cracked core fixed in the meantime. ஓகே இவா இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாளாம். On my life. ஆமாம், ஹெப்பத்திஸ் எஸ்கேப் ஆகி போயிடுச்சுலாங்க. அதை திருப்பி கொண்டு வரணும்.
அந்த சைடு போகணும். இது ஏதோ டோர் மாதிரி இருந்து வந்து பார்த்தேன். இந்த கோர் கிராக் ஆகிட்டுங்க. அதுலேருந்து அவன் தப்பிச்சு போயிட்டான். பிளட்டி ராஸ்கல். Wow, that's a lot of damage. Right, first things first, put these wires aside. Okay, I gotta chase after Hephaestus. Force it out of wherever it's hiding. Make it retreat to the core. அது இங்கேருந்து தப்பிச்சு ஒரு ஸ்டோரேஜ் மாதிரி ஒரு இடத்துல போய் ஒளிஞ்சிருக்காங்க. அந்த இடத்துல போய் அதை கண்டுபிடிச்சி அங்கேருந்து இங்கே கொண்டு வரணும் போல். அடைச்சி பாலத்தை பிளாக் பண்ணிச்சு. என்ன வழி இருக்கு? Aloy, I'm patched into your focus feed. You should know there is a huge power draw coming from the next chamber. Thanks for the heads up. I'm almost there. ஓகே பாஸ், அவ இடத்த கண்டுபிடிச்சிட்டா. அண்ணா இருக்கு பா. Some kind of production chamber. ப்ரொடெக்ஷன் சேம்பரா? ஐயோ, இதுக்குள்ள கண்டிப்பா ஒரு மான்ஸ்டரோட சண்டை இருக்குங்க இந்த இடத்துல கண்டிப்பா. I don't know, but I'm gonna shut it down. Those metal carriers will lead me to where it's getting materials from. I bet that's where Hephaestus is hiding too. இந்த இடத்துல ஏதோ இது பண்ணது இருக்குங்க. அந்த இது அதை குத்தி நாம இது பண்ணுவோம்ல. ஃபோர்ஸ் ஃபீல்டு. அதை கிராக் பண்ணக்கூடிய அந்த இது மாதிரி இருந்தது பார்க்கறதுக்கு. ஃபாலோ த கன்வர்ஜென்ஸ் கன்வேயர்ஸ். Looks like there are a couple of ways I could go. Well, that doesn't sound good. Machines are making a beeline for another chamber. I better follow them. இது ஏற முடியலையா? ரெண்டு வழியில போலாம் போலயே. என்ன ஒரு வழி காணிக்குது. இந்த வழியா தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். மேல அண்ணா ஒன்று இருக்குங்க. Aloy, I've managed to rewire most of the components in the core, but the energy processor's cracked. Without a way to fabricate another, there's no way I can fix it. Okay, let me think. இன்னொரு அதே மாதிரி இன்னொரு கண்டெய்னர் செய்யணுமாங்க. இல்லாட்டி முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். Connect it to the power node. I think that could work. I think it could. I might be able to catch a ride on the rail. Go over the shield. போச்சு. ஷீல்டை தாண்ட முடியல. ஏதோ நம்மளை பார்த்துட்டுப்பா. மேலே ஏதோ இருக்கு. Maybe there's a way over the shield. இன்னொரு தடவை ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். போக முடியலைன்னா வேற வழி கண்டுபிடிப்போங்க. டெட்லி ஏதோ இருக்கு. என்ன மிஷின் அது? இவன் ஓகே, அது யாரு? There's an opening at the top of the shield. There should be a node you can override near the central platform.
Deal with these machines first. Frost will make it brown. அது ஏதோ பண்ணிச்சுங்க. ஓகே, எல்லாம் முடிச்சாச்சு. இது ஏதோ பண்ணிச்சுங்க. எல்லாமே ரெட் கலரில் மாறிச்சு பார்த்தீங்களா? ஏதோ பண்ணிச்சு, என்ன பண்ணிச்சுன்னு தான் தெரியல. ஓகே, நமக்கு வந்தது என்ன இருக்குது பாருங்கள். அந்த இது பண்ணி அது கிராக் பண்ணக்கூடியது. இதே மாதிரி தான் அங்கேயும் ஒரு நோடு இருந்தது. ஓவர் ரைட் பண்ண முடியாது. Oh, great. The machine's on the way. Beta! Hephaestus has locked me out of the node. Any ideas? I'll see what I can do. இதெல்லாம் பழைய மிஷின் ஆச்சுங்க. இதெல்லாம் கீரி போல டெவலப் ஆனதான் இப்போ இருக்கு. ஆனாலும் இது என்ன பவர் அடிக்குது? சரி, ஓகே. அதோட கதை முடிய போகுது. ஓடு எங்க மாட்டினேன்? அவ்வளோதான். எங்க வச்சது? மாட்டிக்கிட்டேன். போறதுக்கு இடமே இல்லைங்க. ஓடு. கொஞ்சம் கழிச்சு பார்ப்போம். அப்பா, என்ன அடிக்குது அது? முதல்ல வெப்பனை மாற்றணும். ஷார்ட்ஸே இல்லை, வெப்பனை மாற்றலான்னா. எங்கே போனா அது? ஆமாவா, இப்போ தானே எடுத்தேன். அப்பா, என்ன அடிக்குத நீ? இதுக்கு வீக்னஸ் என்னப்பா? இது வேற வழி இல்லை, நேராக போயிடுச்சு. ரெண்டு I got them all. வா.
captured ஒன்று the core's அடிக்கக்குள்ள network என்ன hub. பாடுபட்டுட்டேன்பா. Managed to disrupt Hephaestus' control of the node. You should be able to override it now. Nice. Thanks. இனி ஓவர்ரைட் பண்ணலாமா? இன்னும் முடியலப்பா. ஓவர்ரைட் நடந்துடுச்சு. It sounds like it fled to another chamber. Well, I better not get comfortable. இதுதான் புது ஏரியாவா இருக்கு. Should hide me for a while. அது ஹைட் பண்ணக்குள்ள இடங்க பார்த்துருந்தா அது வழியா போயிருக்கலாம். கரெக்டு. ஓகே, ஒரு இடம் முடிஞ்சு. Great. Hephaestus covered the floor with lightning. I gotta find a way over it. Aloy, more machines keep coming. Please tell me you're getting close. Yeah, I'm working on it. I've been smashing through a lot of machines on my side too. I guess Aaron's missing out. Anyway, I'm making progress on the bypass, but I need Hey, something get to the hold this thing, lightning ba. module together. Maybe a ligament from one of the machine carcasses? Right? Or some luminous braiding. And you reinforce it with a conversion cylinder. சூப்பர். For increased connectivity. I think we can do this, Aloy. ஓகே, வந்துட்டேன். இது மேலே போகிறதுக்கு என்ன செய்யணும்? There has to be a way to get past the shield. மேலே எதுவும் வரணுமோ? I can get into that chamber if I go over the shield. எல்லாம் பார்க்க ஒரே மாதிரி தானே இங்கே இருக்கு. எதையும் காணோம். Maybe there's a way over the shield. மேலே போயிட்டோம். இதே மாதிரி இருந்துச்சு, ட்ரை பண்ணி பார்ப்போமா? There's an opening at the top of the shield. It's about to get loud. இதான் வழி இருக்குங்க. I should be able to catch a ride on one of those metal carriers. ஆமாம், மெட்டல் கேரியர்ஸு. அதுக்கு எப்படி போகிறது? எங்கே அந்த கேரியர்ஸு? இதுக்கே மேலே போகுதா?
ஓகே பாஸ், அடுத்த கேரியர் வரும்போது நம்மளால் பிடிச்சிட முடியும். Just a little longer. All right. I need to drive Hephaestus out of here. There should be another node to override. Got it. சைலண்ட் ஸ்ட்ரைக் ஒர்க் ஆகுமாங்க? இன்னொன்று கீழே சுற்றிக்கிட்டு தெரிஞ்சு. மேலே வச்சு எல்லாத்தையும் போட்டுருவாங்க. Hit the mark. அது தெரிச்சிட்டியா? எங்கே போச்சுது அது? மேலே வச்சே போட்டோன்னா பிரச்சனை இல்லையே. நான் வருது பாருங்க. திருப்பி போயிடுச்சுங்க. எங்கே போச்சுது அது? அதான். இதுன்னு நினைக்கிறேன். எல்லாத்தோட கதையும் முடிச்சிட்டோன்னு நினைக்கிறேன். அங்கேருந்து ஏதோ ஒன்று ஸ்கேன் பண்ணிட்டு இருக்குங்க நம்மளை. இது என்னன்னா தெரியல. ஏதோ ஒன்று ஸ்கேன் பண்ணுது. இப்போ நம்ம ஃபோக்கஸ் எல்லாம் இது பண்ணி விட்ருது. கில் மெஷின்ஸா? Oh, here we go again. Oh, that doesn't sound good. I'll try to get your access back. இப்போ என்ன பண்ணணும்னா மேலே போயிடணுங்க. அதுதான் சேஃபு. மேலே மேலே. ஓகே, இப்போ இது அப்படியே இருந்துட்டோன்னா இதை முதல்ல முடிப்போமா? ஓகேயா, ஒன்று முடிஞ்சா? மேலே வருதுப்பா இது. ஓகே, ஒன்று முடிஞ்சு.
ஏய் என்னது அவ்வளோதாங்க. And there. Node access restored. Now you can override it. Good work. You did the heavy lifting. கீழே இதை எடுத்துருவோங்க. Hello. ரெண்டு வெப்பன் நமக்கு இருக்குங்க கீழே. எடுத்துருக்கலாம், பார்க்கல. ஓகே, இதுக்கு மேலே இருந்து வந்ததுதாங்க. இதோட இதாங்க நமக்கு தேவை. அந்த இதோட ஐட்டம்ஸ் தான் நமக்கு இதை ஓவர் ரைட் பண்ணதுக்கு தேவை. இதோட ஐட்டம்ஸ் வேறு கீழே கிடக்குதா? வாய்ப்புகள் கம்மி தான். என்ன ஒன்று கிடக்கு, இது என்னென்னு பார்த்துருமா? அப்பெக்ஸோட சரி, ஓகே, நீ ஓவர் ரைட் பண்ணிடுவோமா? ஓவர் ரைட் ஆயிரும்னு நினைக்கிறேன். ஷீல்டு போயிடுச்சு. ரிட்டர்ன் டு த சேம்பர். ஓகே. Festus is running out of places to hide. Aloy? I just registered a huge energy surge back in the production chamber. Something big is happening. வந்துட்டானுங்களோ? படுபாய் போய்க்க. Here too. Everything's glowing. வந்துட்டானுன்னு நினைக்கிறேங்க. Festus was building. It must have finished it. It's powerful, whatever it is. I'm almost done with the core repairs. Should we come to you? Maybe I could distract the machine if... No, Beta. Just stay அப்போ where நம்ம you இப்போ are. ஹேப்பத்திஸை இது பண்ணலையா? Handling the machine's my job. நான் வந்துட்டேன். இதில் ஏதோ ஒரு ஃபைட் இருக்க போதுங்க. அது மட்டும் உறுதியாக தெரியுது. கில் த ஸ்லாட்டர் ஸ்பைனா? ஸ்லாட்டர் ஸ்பைன்பா. I should scan it first. Those things on its legs are glowing. I think it's charging up. Finished charging. It's covered in plasma. He got plasma on me. It's gonna explode any second. Maybe one of my potions can help. அப்பா, என்ன அடி அது? ஸ்லாட்டர் ஸ்பைனா இது? என்ன அடி அடிக்குது? இதுவும் அந்த சவுண்டை போடுதுங்க. இதுக்கிட்ட தப்பிக்க ஏதாவது வழி இருக்கணுமே. ஏதாவது ஒரு விஷயம். மேலே ஏறுற மாதிரி எதுவுமே இல்லையா? It's charging up again.
ஓடு 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 ஓடு. Still in this fight. ஏதாவது ஒரு வழி இருக்கணுங்க இதுக்கிட்ட இருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு. அடச்சை மெட்டீரியல் இல்லை. Ammo first. ஆட்டி அடிக்குது இது. விடாத போல இருக்கே நம்மளா. Without ammo loaded. சரி ஓகே இன்னும் கொஞ்சம் தான். ஓகே ஃபுல் லைஃப் ஆயிடுச்சுங்க. ஷாக் எடுக்கலையா நாம் இன்னும்? ஓகே இன்னும் கொஞ்சம் தான் ஸ்லாட்டர் ஸ்பைன் ஒன்றா முடிக்கிறேன்டி. ஓகே இன்னும் கொஞ்சம் தான் நம்ம ப்ளஸ் இதெல்லாம் இருக்குங்க.
அவ்வளோதாங்க It's done. முடிஞ்சது. Did it? There should be one more note to override. அதை இப்போ தான் சொல்லணுமா? Stand by. எப்பா I'm sending இப்போ Hephaestus தாங்க back அந்த to you. இதை எப்படி யூஸ் பண்ணனே படிச்சிருக்கேன். ஏ ஓ இப்படி வேற ஒன்று இருக்கா? ஓகேங்க. No more hiding, Hephaestus. என்ன அவனுங்கள காணோம்? ஏய் Hephaestus is back in the இங்கேருந்து core. இங்கேருந்து எல்லாத்தையுமே sure it stays எடுக்கணுங்க. I'm heading back. And then we can start the merge. Because of you, Beta. I'm glad you came along. சரி ஓகே ஓ And you, Laurel. We couldn't have done any of this without you. Right back at you, Aloy. எல்லாமே எடுத்துக்கணும் அப்போ தான் யூஸ் ஆகும். ஏன்னா பிறகு கடைசி ஃபைட்டில் போய் நின்றுட்டு நம்மளால் இது பண்ண முடியாமல் இருந்துடக்கூடாது. ஆரோ எதுவும் செய்ய முடியாமல் ஒரு இதில் மாட்டிக்கிட்டோன்னா ரொம்ப கஷ்டமாக ஈஸிக்காக. Aloy, the core is stable. Hephaestus is 100% contained. 100% கண்டென்ட். அப்போ மெர்ஜப்பா அவன் மெர்ஜ் இனி தான் ஸ்டார்ட்டே பண்ண போகிறா. Gaia, establish the link, please. Done. மெர்ஜ் தொடங்கிட்டுங்க. டேட்டா எல்லாம் காயாவுக்குள்ளே வருது மெர்ஜுக்கு. இதை வந்து அந்த நம்ம நார்மலாக ஒரு கண்டெய்னரில் வைப்போம் தெரியுமா, வச்சு மற்ற சப் ஃபங்க்ஷன் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு வருவோம் தெரியுமா, சபார்டினேட் ஃபங்க்ஷன் எல்லாம். அப்படி இதை எடுத்துகிட்டு வர முடியாது. இது ரொம்ப பவர்ஃபுல். அதான் அதுக்கு இடத்துக்கே போய் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். என்ன பண்ணுறாங்க அப்படியா? ஏதோ லாக் கோடு திறக்கிற மாதிரி இருக்கு. கண்டிப்பாக அவனுங்க வந்தாலும் வருவானுங்கன்னு நினைக்கிறேன். தெரியலை கரெக்டாக. Aloy, look. பிரிட்ஜ் கம்ப்ளீட் ஆகிட்டாங்க. அதுக்குள்ளே எல்லாம் பர்பிள் கலரில் வந்துட்டு இருந்தது எல்லோ கலரில் வருது. இதாங்க அந்த சன். இது சன்விங் அல்லது வாட்டர் விங்கு. நான் வந்துட்டானோ? மூணு பேருமே வந்துட்டானுங்க ஒரே நேரத்தில். 3 பேருமா? You've cost us quite a lot of time. பொழிப்பு ஒரே அடியில் தூக்கி போட்டான். Eric, get Beta. And squash that bug while you're at it. திருப்பி உள்ளவனும் இப்படி தாங்க அடித்தோம். ஒருத்தன் இவனை மாதிரியே வருவான். இது அவனோட பவர்ஃபுல்லு. Get behind me. அவனும் 2 பேரும் எங்கே போனானுங்க? அந்த பொண்ணும் என்னதான் நிற்கிறானுங்க. இனி மொட்டைத்தனை ஹெல்ப்பு வந்தானா நல்லா இருக்கும். சைலஸா அப்படின்னு ஒருத்தன் வந்து தெரியுமா, அவன்கிட்ட இவங்க சீல்டு எடுக்கிறதுக்குள்ள ஆயுதம் இருக்கும் போட்டாங்க. ஒரே சொருவில் சொருகிட்டான். பேட்டா பயந்த மாதிரியே நடக்குது.
காப்பாற்றுவேன்னு ப்ராமிஸ் பண்ணாங்க. Finally. Tilda, get Gaia and Hephaestus ready for transport. காயாவே எடுத்துட்டு போறேன். முடியலங்க அவளால. Tilda! I failed. Hush. All is not lost. Tilda! What the hell are you doing? ஏதோ பண்றாங்க. செல்ஃப் டிஸ்பெக்டா என்ன? அப்போ டில்டா நம்ம பக்கம் தாங்க. பீட்டா சொன்ன மாதிரி. Beta. Ah, you're awake. You took quite a hit when Gerard attacked you. I imagine you must still be in a great deal of pain. I can assure you இடத்துல that இருக்கோங்க we இப்போ. are safe. The others can't detect us here. You mean the other Zeniths? You must be Tilda. I wasn't sure if Beta would have told you about me. Where is she? Alive. அவன் And while தூக்கிட்டு she போயிட்டான்னு isn't where she அவனுவா. wants to be, not in urgent danger. We must discuss heading இப்போதைக்கு her அவ before டேஞ்சர்ல இல்லையாங்க. Sunday. ஒரு இடத்துல Shake it இருக்கா off the அவ cobwebs. விருப்பப்படாத இடத்துல. When அவ you're ready, take டேஞ்சர்ல the இல்ல. stairs down the hall and come see me. In the meantime, I'll make breakfast. சேர் சொல்லியா கீழே போய் அவளை போய் பார்க்கணுமா. பிரேக்ஃபாஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்காளாம். சரி அப்போ அவள்கிட்ட போய் பேச வேண்டியதாக இருக்கும். காயா என்னன்னு தெரியல. காயாவே தூக்கிட்டு போயிட்டானு நினைக்கிறேன். அவ சொன்ன பெயிண்டிங்ப்பா. Just a few favorites from my collection. Rescued and stored here just before I went off-world. Take a look, if you like. இதாங்க I'm அந்த இடம். curious to hear your impressions. My friend is இதாங்க அந்த dead. இடம். Beta. Beta and சொல்லுவா Gaia are தெரியுமா? gone, and you want me to look at old paintings? Don't be so quick to dismiss the comfort we can find in art, or the insight we might gain. எல்லாத்துக்கும் எக்ஸாம்பிள் இருக்கா? A ஆமாங்க. portrait of the painter, Rembrandt's son Titus, depicted in the habit of a monk. I don't get it. Why would someone like you, with infinite resources, care about this painting of a boy in a hood? It's not the image itself, but the feeling it conveys. The face is bright and defined, but his eyes are downcast, heavy with misfortune. And the background seems to swallow all light. The painting is infused with a sense of loss. I guess I understand how the painter feels. அப்ப இது என்னது? Rembrandt's The Night Watch, by far the most famous painting my homeland ever produced. It was commissioned to honor a militia made up of influential citizens. I guess you must have been an influential citizen. In my day. But not as influential as அது you've ஏதோ been மிஷின் in வந்து this இதாக்குற world. மாதிரியே சத்தம் கேக்குது. ஏதோ பெரிய மிஷின் வந்து போயிட்டு இருக்க மாதிரியே. Done so soon? I've got more important things to worry about. டில்டா தேவாதான் அது. There you are. Feeling better? How did you எப்பவுமே அந்த find இதை this? At the cauldron? கலத்த மாட்டா போல அந்த And இது what did you do to ஷீல்ட. everyone right before I passed out? All business, I see. Well, suffice it to say, we were keeping a very close eye on Hephaestus.
knowing we would need it at some point. இவிய வந்து அந்த It ஆராய்ச்சியை bruised in வந்து through us. And முடிச்சிருப்பாங்கன்னு as நினைக்கிறேன். அந்த for டெட் ஃபாரோ பண்ணிட்டு இருந்தான் my தெரியுமா, little trick, எப்பவும் it was an இளமையா இருக்கணும்ட்டு. overload of the senses, அதை இவிய அச்சீவ் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு accompanied by நினைக்கிறேன். an energy discharge. Gerard and Eric were only momentarily disoriented due to their shields, but it rendered you unconscious while I got you out. Perhaps some breakfast might steady you a bit? This was your house. The one you recreated for Beta in the data channel ஓ, you இதே showed. மாதிரிப்பட்ட ஒரு ஹவுஸை தான் அந்த How டேட்டாவை perceptive. ரீக்ரியேட் பண்ணி பீட்டா கூட Please பேசிட்டு whisper. இருந்திருக்கா. இதான் இவளோட ஒரிஜினல் வீடு, சொந்த வீடு. After everything your people have done, you think I'm just gonna sit down and have a இதெல்லாம் chat பண்ண with you? அப்புறம் உன் கூட இருந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் They're அப்படின்னு not my நினைக்கிறியா? people. They never were, and அவங்கெல்லாம் especially என் not மக்கள் now. இல்லை, எப்பவுமே இல்லை. You இப்பவும் should இல்லை, have அப்பவும் இல்லை. space with them and live with them for 1,000 years. நீ அவங்க கூட தான் ஸ்பேஸுக்கு போயிருக்க, ஆனால் 1000 வருடங்கள் So மேலே how could அவங்க you கூட தான் suddenly turn இருந்திருக்க. on them? ஆனால் இப்போ நீ அவங்களுக்கு எதிராக மாறதுக்கு என்ன Quite காரணம்? simply, this. ஏதோ பை சிம்பிளி திஸ்ஸா ஃபோக்கஸை காணிக்கிறா, My old focus. இதுதான் காரணம்ட்டு. You ஓ, repaired இவளோட it. ஓல்டு ஃபோக்கஸ் But that means you've அது seen எப்படி இவா கைக்கு வந்து இவா ரிப்பேர் பண்ணி incredible வச்சிருக்காங்களா? things. அதில் இன்க்ரெடிபிள் திங்ஸ். What you've நம்ம accomplished ஃபோக்கஸில் in இருந்த 2 decades எல்லாத்தையுமே of life. பார்த்துருக்காங்க. 2 decades ஆஃப் லைஃபாக நம்ம பண்ண எல்லாத்தையுமே பார்த்துருக்கா ஃபோக்கஸ் வழியா. 1,000 years at my back, and I haven't even come close. 1000 வருஷத்துல இவா வந்து கிட்ட I'm நெருங்காத sorry if I அளவு invaded your நாம privacy, ரொம்ப வளர்ந்துருக்கோம் போல. but I had to. In order to understand. To be enlightened. You truly are Elizabeth's blood. With her drive, her sense of mission. எலிசபெத் பிளட் தாங்க நாம சோபாக்கு. அவளோட விஷன் நம்மகிட்ட இருக்குங்க, அதை பார்க்குறாவா. Watching அதான் Aloy சொல்றா. shaped me for the company that I've kept. Having seen it, all I want is to help you. Even if it means stopping your friends. Especially so. Please, sit down. அப்போ இவளோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த 2 பேர் 2 மட்டும் தலையணுவான் ஸ்டாப் பண்ண நமக்கு உதவி பண்ணுவான் போல. ஆனால் கொஞ்ச நேரமாக சைலன்ஸை காணலையே. அவனுக்கு இது மேலெலாம் ரொம்ப ஆர்வம் உண்டு. There. That's better. Now, we must recover Beta and Gaia at all costs. பேட்டா காயா 2 பேரும் அவனோட தான் இருக்கு. 2 பேரையுமே எப்படியாவது காப்பாற்றணும் அவிய கையில் இருந்துட்டு. Remaking this world to specifications that would only suit us immortals. இந்த வேர்ல்டு வந்து ரீபில்ட் பண்ணது எங்களால் தான் முடியும், நாங்கள் இம்மோர்டல், எங்களால் தான் முடியுங்கிறான். He calls it a clean install. Not if I stop him first. Not if we do. And once காயா he வந்து and the others புதுசாக are gone, ஒரு இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ண போகிறாங்களாங்க, we புதுசாகவே can work இவங்களுக்கு together to ஏத்தாப்புல. fulfill Elizabeth's dream. அதை காப்பாற்றுறதுக்கு 2 I'm பேரும் sure போக Beta போகிறாங்க போல. told you that there's a build of the Apollo database on board our ship. A complete collection of human knowledge. With that and Gaia, we could do everything Elizabeth wanted. Heal the biosphere, educate the people of இவங்ககிட்ட this இதுக்கு world, முன்னாடி uplift இருந்த them. நாலேஜ் எல்லாமே இவங்களோட ஷிப்பில் இருக்காங்க, She imagined. அதை வச்சு இந்த வேர்ல்டை திருப்பி உருவாக்கலாம் Let's அப்படிங்கிறா. not get ahead of ourselves. From what I've seen, your முதல்ல friends are invincible. நடக்க வேண்டிய காரியத்தை பார்ப்போம், அதுக்கப்புறம் We should மற்றதெல்லாம் stop பேசுவாங்க. calling them my friends. And they're not invincible. In fact, a friend of yours has found a way to defeat them. அவங்க Silence. இம்மோர்டலாக இருக்கலாம், ஆனால் இன்வின்சிபிள் இல்லை, He's been a busy bee, இன்வின்சிபிள் building an இல்லை. army powerful enough அவங்கள to வந்து crash through ஏற்கனவே உங்கள் Gerard's ஆளில் precious ஒருத்தன் base. கொண்டிருக்கான், அதே மாதிரி தான் திருப்பி Rigala and her கொள்ளணும். rebels. Even now, she's Rigala preparing and the final Aloy. march on the Tanakh capital. When she wins, she'll have the entire tribe under her control. Hundreds of ரகலா வின் arms and பண்ணானா machines to throw at the base. அவ கீழே எல்லாருமே வந்துருவாங்க. She's been duped. They'll all perish, of course. But it should be enough to break Gerard's defenses and allow silence to kill him. சைலன்ஸா ஒட்டத்தலை இது இங்கே வரான். Using the new weapon he's developed. ஓ, சைலன்ஸ் அந்த நியூ வெப்பனுங்க, அது அவன் தானே he's found a டெவலப் way to பண்ணா. circumvent our shields. Truly an exceptional man. He's planned for everything, except you and me. சைலன்ஸ் You see, உண்மையிலேயே while his கொஞ்சம் army is தலை battering உள்ளவன் down தாங்க. Gerard's doors,
மொத்த முடியையும் You and தியாகம் I பண்ணி will மூளைக்கு sneak in கொடுத்துட்டான். through a back way, one that only I know about, while Silence and my friends are busy battling each other. We'll take back Beta and Gaia. சைலன்ஸும் இவரோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் 2 பேரும் வந்து சண்டை போடுற நேரத்தில் நாம பேட்டாவையும் காயாவையும் காப்பாற்றுவோங்கிறான். So you எலிசபெத். knew Elizabeth. What was she like? எலிசபெத்தை தெரியும்ல, அவ எப்படி Liz இருப்பா? was everything she was. I see in you. அவளை நான் எப்படி பார்த்தனோ அதே மாதிரி தான் உன்னையும் பார்க்குறேன். Your அவகிட்ட என்னெல்லாம் நான் பார்த்தனோ ingenuity, அதெல்லாம் your அவள்கிட்டயும் இருக்கு. determination, your moral compass. You've managed to distill her greatest qualities and make them your own. I'm not asking about me. Tell me about Elizabeth. What was she really like? The honest answer is that I don't actually know. For all the time that I spent with her, she always kept a part of herself locked away. It was like that from the moment we met. So when you met எப்படி Elizabeth, she was எலிசபெத்தை மீட் பண்ணா? distant, aloof? Not aloof, not exactly. It was a summit in Paris about machine learning. ஒரு சம்மிட்ல தாங்க, மிஷின் A லேர்னிங் touchy சம்மிட்ல subject தான் these மீட் days. பண்ணியிருக்கா. Because regulatory authorities were just starting to clamp down on AIs. Liz gave the keynote address. She had already achieved great renown for her work in automated environmental reclamation. But in her address, she was just starting to imagine the next step. An AI-driven system that wouldn't just act on its programming, but actually take responsibility for its sphere of influence. To care about life, not just follow orders. Revolutionary stuff. I was fascinated. And I wanted to meet her for a long time. I watched her after her talk. She had spoken with such moral authority, such empathy. But after that, she retreated. I could tell she felt uncomfortable with all of her admirers. It was as if giving the talk had cost her something. I didn't want to be a pest, so I planned my approach carefully. So how did you finally approach Elizabeth after her talk? சம்மிட்ல டாக் பண்றதை பார்த்து இவ ரொம்ப I picked இம்ப்ரெஸ் the right ஆயிட்டாங்க. moment. அதுக்கப்புறம் எப்படி Morning நீ of the next அவகிட்ட day, பேசுன? right as she came back to the conference, she had just had her coffee. She was fresh, rested. It was like she had braced herself for the onslaught of colleagues. I asked if I could walk with her, then put forth a question about her talk that I thought was intelligent. Her answer made me realize it wasn't, but she was very welcoming. Almost as if we were previously acquainted. It was only halfway through the conversation that I realized காப்பியை குடிக்க she மாட்டேங்கிறா. knew காப்பி குடிக்கும்போது exactly சீல்டு who I போகுதான்னு was. பார்க்கலான்னு பார்த்தா It was quite a வாயில shock வைக்க to me. மாட்டேங்கிறாளே. My business was trafficking in secrets, and I took great pains to protect my anonymity. So that was Liz, perpetually one step ahead. I came to view our meeting as a metaphor for our friendship. She always seemed to know me far better than I knew her. I guess I know the feeling. ஓகே How do you சைலஸ், know about Silence's plan? உனக்கு எப்படி சைலன்ஸோட பிளான் தெரியும்? He isn't the only one adept at spyware. ஓ, இவனும் Hacked his அவனோட focus. ஃபோக்கஸ்ல ஸ்பைவர் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்காங்க. No, he's too careful for that. But his அவன் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாங்க. subordinates, ஸ்பைவேர் இது பண்ண முடியாதான். not so much. He gave சபார்டினேட். additional focuses to the tribals he branded the sons of Prometheus. ஓ, அவனோட By சபார்டினேட், tapping them, I அந்த learned அவனோட most அடியாட்கள் of his இருப்பான் தெரியுமா, techniques. The அதில் ஒருத்தனை ஹேக் distribution of பண்ணிட்டா போல. override technology, the arming of Tanakh rebels, and the secret pact with Regala to attack Gerard's base. But how did he come up with a weapon that can take down your shields? That's the one thing I haven't been able to figure out, but ஓ, however he did அவன் it, எப்படி I'm quite certain it will work. இவைய ஷீல்டை வந்து தூக்குற மாதிரி ஒரு வெப்பன்ல வந்தான்னு என்ன இவியலுக்கும் தெரியலையா? Victory seems to be within his grasp. என்ன நீ Such a அந்த shame முட்டத்தலையை அப்படி to யோசிச்சு see. கண்டுபிடிச்சான்ட்டு. ஏன்னா Regala's only interested in killing Hikaru and waging war on the Karja. What does she have to gain by attacking Zenith? It's the price she must pay for her war.
Without the ability to override machines, her little rebellion would have languished in the desert. So she trades with the Sons of Prometheus. Machines to help her overthrow Hikaru. In exchange for an assault on the base. Pride has deluded her into thinking she can actually survive such a battle. And all without ever knowing who the Sons of Prometheus really answer to. Yet for all of Silence's brilliance, still he underestimates you. That blind spot is what will allow us to take Beta and Gaia right out from under him. While hundreds of Tanakh are cut down outside. Beta told me Farzinath's the plan. colony was destroyed. That you came back to Earth because you had nowhere else to go. It's true. இவ After காலனி we reached our டெஸ்ட்ராய் ஆயிட்டாங்க. destination, a planet in the Sirius star system, we spent அந்த சீரிஸ் decades building a new ஸ்டார் home. சிஸ்டம் வந்து ரீச் The பண்ணிட்டாங்களாம். physical அங்க வந்து constraints of Earth abound நிறைய with this அவங்களோட mortality ஹோமை பில்ட் gone. பண்ண அங்க ஒரு பிளானட்ல முயற்சி பண்ணாங்க. Think of what we could have done with it. It might have been a utopia. Instead, we stagnated, absorbed in effortless comforts and virtual realities. It took a cataclysm to finally yank us out of our stupor. What happened? A massive geological event. We knew of instabilities in the planet core, but we underestimated them. By the time ஓ we சரி சரி, arrived இவங்க to இருந்த Pontus, it was too late to பிளானட் stop வந்து it. கோர் வந்து Only a few இன்ஸ்டேபிளா of us இருந்திருக்கு. made it to the ship in time. அதை வந்து இவ நோட் We பண்ணாம set விட்டா, course ரொம்ப for பெருசா Earth, எடுத்துக்காம விட்டா. the only safe harbor left to us. Which you அதனால அங்க இருந்து decided to make தப்பிச்சிட்டாங்க. unsafe வர்றதுக்கு for ஒரே இடம், everyone இருந்த else. இடம் எர்த்து மட்டும்தான். Not me. அதனால இங்க வந்துட்டா போல. Gerard. He believes it's better to wipe the canvas clean than work ஓ around the சரி சரி, smudges. வந்தவங்க வந்து No என்ன more நினைச்சிருக்காங்கன்னா, primitive இங்க tribes, no இருக்கிறத more பார்த்துக்கிட்டு combat machines, only a இனி blank இவைய கூட slate நாம to do with மறுபடியும் as he தொடங்காண்டா, pleases. ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து தொடங்குவோம், But we மொத்தமா will ஒயிட் stop பண்ணிட்டு him. ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து தொடங்குவோம்னு சொல்லி நினைச்சிட்டான் All போல we இந்த have to கராட். do is get into that base. What Zenith exactly is base. your plan to sneak into the Zenith base? ஓ அவங்க பேஸ்க்குள்ள போறதுக்கு We will ஏதாவது make ஐடியா use of இருக்கா? a lesson I learned from an early age. Always know your exits. In this case, a place where Gerard's new construction meets the ancient foundation, a passage that only I can access. When Silence flings his army at the base, we will enter through this back door, bypassing most of the fighting. The distraction will provide us with a window in which to rescue Beta and Gaia. ஓகேங்க, Once we're பேட்டாஸ் inside the லொகேஷன். base, where will we find Beta and Gaia? பேஸ்க்குள்ள போன பிறகு எப்படி நமக்கு பேட்டாவும் காயாவும் எங்க Here in இருக்காங்கன்னு the தெரியும்? command center. By then, Gaia will have been reunited with all of its subordinate functions, including Hephaestus. What about the alpha build of Apollo on your ship? A simple matter of recovery once the others have been dealt with. With that in hand, we'll have everything we need to make this world as it should be. பேட்டா லொகேஷன். You பீட்டா said Beta is not in urgent danger, so what பேட்டா if the வந்து Zeniths ஒரு don't attack? டேஞ்சர்ல Putting them இப்போதைக்கு to இல்லைங்கிறியா அப்படின்னா என்ன? Merging Hephaestus with Gaia. ஓ A difficult, ஹெப்பாசிஸை time-consuming வந்து task, as I'm sure you know. காயா They கூட will மெர்ஜ் compel பண்ணது her if கொஞ்சம் need டைம் be, எடுத்துக்கிடும். but her life is not in danger. She's the அதை only தான் one ஃபர்ஸ்ட் who அவைய can do it. ஃபோக்கஸ் பண்ணுவா. Because அதனால you அவள் லைஃப் people இப்போ need her to டேஞ்சர்ல be nothing but a இருக்காதுங்கிறா. tool. Gerard's idea, not mine. எல்லாமே ஜெரால்ட் ஐடியா தான், என்னோடது They இல்லை. always viewed me with இந்த ஒய்ப் பண்ணிட்டு suspicion when I மொத்தமாக எடுக்கிறது. attempted any form of kindness towards her. That's why I created the data channel, a virtual place where we could speak in peace. So this channel channel. you shared with Beta, none of the other Zeniths ever found out about it. இந்த சேனல் பற்றி வேற ஏதாவது Gerard சின்னத்துக்கு believes he's the தெரியுமா? most cunning of all of us. Even ஜெரால்டு after வந்து 1,000 அவன் தான் years, he எல்லாரோடையும் still can't புத்திசாலி, imagine what I கன்னிங்கானவன் know நினைக்கிறான். about radio. The The 1000 channel அதிகமாக allowed me to interact with Beta away from their mistrustful eyes. அவங்க It offered ஐஸ்ல us இருந்து a இது என்ன chance to be தனியாக ourselves. பிரித்து பேட்டா கூட பேச வச்சிருக்கு. Yes. எவனும் Though கண்டுபிடிக்க maybe முடியாது அப்படிங்கிறான். I was worried that our meetings would do her more harm than good. Well, she felt like you tossed her aside. I was afraid the others would find out and punish her. She may not have had the comforts of friendship anymore, but at least I ensured she was safe. I know it seems harsh, but you must believe that her well-being has always been paramount to me.
திஸ் Why did பிளேஸ் you make இந்த the data இடம். channel look like this place? ஆமாம், டேட்டா சேனலையா I இந்த built மாதிரி this இருக்கிற மாதிரி house பில்ட் as பண்ண a shelter to weather நினச்ச any மாதிரி தாங்க. storm, இது அவளோட a வீடு. safe place. அவள் தான் பில்ட் பண்ணா போல Not இந்த just for ஷெல்டரை. me, but for the art stored below. இந்த ஆர்ட்ஸை Cultural artifacts that பாதுகாக்கிறதுக்காண்டி we count பில்ட் people பண்ணியிருக்கா value. இந்த இடத்த. Truly some of the greatest achievements of human civilization. And you wanted Beta to see them? Yes. Her upbringing was so cold and technical. I thought if she could experience Vermeer and Rembrandt, it would bring something else into her life. A heritage every bit as valuable as the scientific and technical data being drummed into her. I'm sorry I had to cut off contact, but I'll never regret sharing this house with her. She needed its shelter even more than I did. My own focus. என்னோட ஃபோக்கஸ் எப்படி How உனக்கு did கிடச்சி? you find it, let alone repair it? When நான் we அதை ரிப்பேரும் encountered you பண்ணியிருக்கேன் at the எப்படின்ட்டு. Hades Proving Lab, ஹேடிஸ் Gerard saw ப்ரூவிங் you as லேபில் a வந்து redundancy. I ஃபஸ்ட்டு knew தடவை you பார்க்கும்போது were a revelation. ஃபஸ்ட் தடவை பார்க்கும்போதே அவளுக்கு After your தெரிஞ்சிருக்கு போல நமக்கு dramatic நிறைய வித்தியாசம். escape. Bravo, by the way. Gerard and Eric assumed you were dead and gave up the hunt. I wasn't so sure. When the others were busy, I returned to the lab and searched for any trace of you. That's when I found this little treasure. Not easy to repair, but certainly ஏன் கிடச்சிருக்குங்க இவ கையில்? as I watched your life unfold. You were like a splash of color on a worn canvas. What Liz was, and more. Did you show it to the others? Of இது course, வந்து வேற it யாருக்காவது was காட்டினியா your அப்படிங்க actions இல்லை போல. that inspired me to இவளுக்கு define it. இவளுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் இந்த It's ஃபோக்கஸ் worth பற்றினது. noting that if I hadn't found it and watched its contents, I wouldn't have known to save you at the cauldron. You'd be dead, So I should be grateful. if you like. எங்க வாட் So அபவுட் you யூ? know all உன்னை about பற்றி me. என்னை பற்றி உனக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கு. What உன்னை would you பற்றி like சொல்லு. to know? என்னை பற்றி உனக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும்? Start with your life on Earth. உன்னோட When I லைஃப்பில் was உன்னோட இடத்து எப்படி 8, இருந்து? terrorists டெரரிஸ்ட் flooded my home ஓ city. 8 வயசில் இருக்கும்போது இவளோட Thousands சிட்டியை drowned, டெரரிஸ்ட் parents தூக்கிட்டாங்களாங்க. abandoned. I was one of the few who survived. My guardian கொஞ்சம் பேர் தான் sent me தப்பிச்சாங்களாம். to boarding school. இவளை தத்தெடுத்தவங்க வந்து போர்டிங் Among my ஸ்கூலுக்கு அனுப்பி peers, I வச்சாங்களாம். was the strange girl, the orphan to be avoided. எல்லாருமே ஒரு All அவாய்ட் because of பண்ணாங்க போல. circumstances beyond my control. Oh. So we're a lot alike, huh? ரெண்டு பேருமே கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி தான். You're an அருண்பி outcast, but ஓ you didn't let அவுட்காஸ்ட், that நீயும் ஒரு stop you from அவுட்காஸ்ட் getting தான். what you needed. ஆனால் நீ அதை Neither வந்து did I. அவங்க ஒன்று ஒதுக்குனாங்க, I ஆனால் நீ climbed அதை my வந்து way ஒரு out of பொருட்டாவே isolation மதிக்கலை. and used my நீ அதை wits to தாண்டி build a முன்னேறி future. வந்திருக்க. First, from the technical analysis of art and the detection of forgeries. Profitable expertise in those days. But as it turned out, the software I developed was even more useful for counterintelligence. From there, it was only a short step to gathering extremely valuable intelligence on my own. You were a spy? More like a service one could turn to for information. I had to remain anonymous, of course, to protect my privacy. But இவா despite that பழைய இதில் வந்து anonymity, ஸ்பையாக வேலை பார்த்துருக்காங்க. Zenith inevitably sought me. இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்து கொடுக்குற மாதிரி. ஜாயினிங் ஃபார் ஜினாத். What happened when Far Zenith approached you? They painted ஃபார் an ஜினாத்து கூட irresistible vision of humanity's ஏன் future. ஜாயின் பண்ண அப்படின்னா One where we need not fear illness or death. Where we அதேதாங்க அந்த explore the டெட் furthest ஃபேரோடது. reaches of the stars and thrive. எப்போவுமே ஹெல்த்தியாக There was ஆரோக்கியமாக one இருக்கு, thing இது that I realized, வயசாகாமல். that they அந்த only மேட்ரு. intended to bequeath this future to the rich and powerful. By the time I finally figured it out, the walls were closing in, Pharaoh's machines were devouring the earth. So I accepted Far Zenith's invitation to a birth on the Odyssey. I wanted Liz to come, but she had nobler plans, as you well know. அவ்வளோதாங்க. தேர் வாஸ் another Zenith. So you didn't Other know Zenith. the other Zeniths were monsters until it was too late? I knew ஓ some of உனக்கு them were. மற்ற Certainly, ஜெனிட்ஸ் வந்து இப்படி பண்ணுவாங்கன்னு உனக்கு it wasn't தெரியாதா until we were முன்னாடி off அப்படின்ட்டு. planet that I understood the true scope of their greed.
I was grateful to simply be alive, but the others became obsessed with a kind of effortless immortality. They இவன் built a வந்து நான் colony உயிரோட இருக்கேங்கிறது where சந்தோஷப்பட்டா, machines ஆனால் serviced மற்றவங்க their வந்து every need where any memory இம்மோர்டாலிட்டி or அடையணும்னு சொல்லி fantasy ரொம்ப ஆசைப்பட்டாங்க. could be endlessly savored in virtual reality. It wasn't life. It was stultifying, a pampered dream state. As the decades passed, I withdrew more and more, alone yet again, but this time with eons to consider my mistakes. Now, finally, having met you, I feel like I have a second chance. To do what? Help you, of course. To fulfill Liz's dream, which isn't so different from Farzinith's original vision. A better future for humanity. ஏங்க அவ்வளோதான். தேர் மஸ்ட் பி another. அப்போ இனி அடுத்தது Mistfall. வாசிநாத்த இடத்துக்குள்ளே போய் Now Hikaru and Liz. காயாவையும் பீட்டாவையும் காப்பாற்றி கொண்டு வரணும். Your plan would wipe out an entire tribe. There has to be another way. We are in an admittedly desperate situation, but I assure you there isn't. Remember Zero வேற Dawn, வழி இல்லையாங்க. இதுதான் டெஸ்பரேட் சுச்சுவேஷன். Elizabeth's sacrifice. Sometimes many have to die for a new world to grow. ஒரு புது உலகம் உருவாக்கு நிறைய பேர் சாக வேண்டியது இருக்குங்க. Looks impossible. Look deeper. இஃப் இட் லுக் இம்பாசிபிள், இது இம்பாசிபிளாக இருந்தாலும் ஏதாவது வழி இருக்கும். The data channel. இட் ஸ்டில் Still எக்ஸிஸ்ட். exists, doesn't it? I need you to open it. Let ஓ me talk பீட்டா to கூட Beta. பேச போகிறாங்க அந்த சீக்ரெட் டேட்டா சேனல் வழியா. இவ கிரியேட் பண்ண டேட்டா சேனல் வழியா. It's worth the risk. There is எப்படினாலும் another way, one where the கண்டுபிடிச்சிருவாங்களாம். Tanakh survive. இருந்தாலும் ஒரு But ரிஸ்க் எடுத்து we பார்ப்போங்க. won't. If the others If you want to help, open it. அதர்ஸ் கண்டுபிடிச்சா பிரச்சனை ஆயிருங்களா. இவ இப்போவே ஓப்பன் பண்ணுன்னு மிரட்டுறா. ஓகே ஓப்பன் பண்ணிட்டாங்க டேட்டா சேனலை. பீட்டா கூட இந்த இடத்துல தான் பேசுகிறோம். பீட்டா வருவாளா இல்லை ஜெனிக்ஸ் மற்றவங்க வருவாங்களான்னு தெரியலையே. பார்ப்போம். யாரு? பீட்டாங்க. அவளை டார்ச்சர் பண்ணிட்டு இருக்கானுங்க போல. What are they doing to her? virtual reality dissociation. The manual VR purge dissociation of off. Hephaestus will take hours upon hours of tedious micromanagement. If she resists the work, அவளை ஏதோ they run ரீப்ரோக்ராம் பண்ணுற மாதிரி பண்ணிட்டு simulations to இருக்கானுங்க. induce feelings of isolation and despair. Beta, can you hear me? You're alive. கேட்க முடியுது கேட்க முடியுது. I can't hold it this I extra can't protection hold it. for long. You should have killed me. No. No, look at me. I'm coming for you. I promise. Okay? I just need you to hold out a little while longer and work on the merge. ஏதோ விஸ்வர் பண்ணுறாங்க ரகசியம். Then I think it can be done. I'll contact again when it's time. Can you hold on? ஏதோ சொன்னாங்க. என்ன சொன்னாலும் நம்ம கேட்கல. For me. I can அந்த அவனுங்க வரானுங்க போல. அப்போ இனிப்போ போயிடுவா. All right. I did as you asked. Now I think you need to tell me what you're planning. I'm going to take Silence Army away. I don't need it. சைலன்ஸ் Only the ஆர்மி weapon நமக்கு needed to தேவையில்லையாங்க. penetrate your shields. And how do ஒன்லி you அந்த propose வெப்பன் to வெப்பன் get மட்டும் it? இருந்தால் Ask போதுங்கயா. Leslie? சைலன்ஸ் அந்த வெப்பன் அவனுக்கு தருவான்னு நினைக்கிறியா? Rebels, he won't have a choice. ரெகலாவும் அவன் ரெபல்ஸும் இல்லைன்னா அவனுக்கு வேற வேலை Option இல்லை. for what? What அவன் நமக்கு did you தந்து தான் tell her? ஆகணும்னா. That is between me and
ஏதோ பெருசாக We'll பிளான் get பண்ணி silence on வச்சுருக்காங்க. the option for crashing that base. I'll tell you the rest later. சைலன்ஸால் மட்டும்தான் அந்த பேஸை First, வந்து there are a கிராஷ் couple of பண்ண things I முடியும். have to do. Oh, அதுக்கு முன்னாடி நான் சில வேலைகளை and பண்ண what வேண்டியது are இருக்குது. those? Wait அது for என்ன it வேலை? first. And then I'm going to use the override that Beta gave me at Gemini to put an end to Regala's rebellion. From the air. Wait. Since you insist on doing things your way, I know of something that will truly help you make a grand entrance with Tanakh. விஷயத்தை செய்ய போகிறதுனால உனக்கு ஒரு விஷயம் உதவி பண்ணதுக்காண்டி நான் உனக்கு The தாரேன். ancient Horus Titans still possess electromagnetic energy cells as part of their arsenal. Drop one of those on Regala's army and they'll receive quite a surprise. ஓ, இந்த டைட்டன் பழைய மிஷினில் ஏதோ எனர்ஜி செல் இருக்காங்க. So go, do what இதை you கொண்டு must. சைலஸ்ட்டை கொடுத்தா ரொம்ப I'll come to your சந்தோஷப்படுவான் போல. base if you manage to bring Hi, silence bro. to the table. Not if. When. அவ்வளோ வராதே ப்ரோ, தமிழ் தான் வரும். Errand, are you there? சாரி ப்ரோ, ஐ எம் நாட் குட் இன் இங்கிலீஷ். Aloy, is that really you? Yeah, it's me. Where's everyone else? We're all... Thank you for We're watching, back bro. at base. What happened? நிக்கான் ஆர்டா. It might be easier to explain in person. I'll try to join you there when I Thank can. you for watching, bro. Okay. We'll wait here for you. ஐயையோ ஐயையோ It's good ஐயையோ, to hear your voice, Aloy. இது என்னது? இதெல்லாம் இப்போ இங்கே வந்து Frost isn't gonna do much. பெகமோத். சரி, ஓகே, பெகமோத்தை இது பண்ண முடியுமான்னு பார்ப்போமா? பெகமோத்தை மவுண்ட் பண்ண முடியுமா? சைலன்ஸ் ஸ்ட்ரைக் தாங்க. Just to let you know, I'm now patched into your focus network. Great. I take it the other Zeniths can't hear us? Of course not. And they don't know about your base either, in case you were wondering. I've sent you பெகமோத்தை data எதுவும் on the பண்ண Horus முடியல. energy ஓகே, cells ஐயோ you're ஐயோ using ஐயோ against ஐயோ ஐயோ. Regala's forces. Reach out to me when you're ready to acquire one. Understood. அது பாட்டுக்கு தாங்க நின்னுது, நாம தான் போட்டு தொல்லை பண்ணிட்டோம். ஓகேங்க, இன்னைக்கு லைவ் முடிச்சுப்போம். கொஞ்சம் லேட் ஆகிடுச்சு. அதில் போய் சேவை முடிச்சுட்டு போயிடுவோமா? அதுதான் ஈஸியான வழியாக இருக்கும். ஓடுறா 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 பவி. ஓகே, அதுங்க உள்ளதான் சண்டை போட்டுட்டு. இந்த இடத்த தாண்டி அதுங்க வெளியில் வராதுன்னு நினைக்கங்க. அடச்சை, இப்போ தானே உன்னை பற்றி பெருமையாக சொன்னேன். ரெண்டு முடிஞ்சுங்க. நோ அம்மாவா? அம்மா இல்லையாண்ணா? இது எங்க வந்து?
அவ்வளோதாங்க, 2 முடிஞ்சு. இன்னொன்று ஏதோ ஒன்று இருக்குதுங்க. இன்னொன்று என்ன இருக்கு? எங்கே இருக்காது? ஏகப்பட்டனும் வந்துட்டுங்க. It's gonna take more. எங்கே போச்சு அது? ஏய், அம்மா இல்லையாப்பா? அம்மா எடுத்துருந்தானே. அவ்வளோதான் ப்ரோ, முடிஞ்சு. This'll keep. ஓகே, குயிக் சேவ் பண்ணிட்டோமா? ஓகேங்க, இன்னைக்கு ஸ்ட்ரீமை முடிச்சுப்போம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் த ஸ்ட்ரீம்.